What attracted you to IT industry? Yes. Sir, the various implementations of the technologies, the recent technologies, just like आपने रिवाइज किया हो, नहीं किया हो, 4 साल से आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये कंपनी का मैटर नहीं है। दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस राइट नाउ। दूसरी तरफ मैं होता तो मैंने ये देख लिया कि भाई मेरी जावा अच्छी है, HTML CSS अच्छी है, मैं ये 3 चीज़ें लिख देता, फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू बीच में बोल देता सर आई ऑल्सो हैव डिसेंट नॉलेज अबाउट C++। Hello Yash, a very good evening. How are you? good evening, sir. I'm fine. Okay, could you please tell me something about yourself? Yes, sir. First of all, thank you for having me, sir. And I really appreciate the opportunity that you have given me to attempt this interview. So my name is Jash Sunavne. I am studying in Parvitbai, Genma, Mosaic College of Engineering, Wakoli, Pune. My major is in computer engineering. I live in Pune, Maharashtra. So I live with my two parents. I have a younger brother. I also prepared the last semester subjects in the span of 20 to 25 days, while other students take 1 month. So this demonstrates I have good time management skills, and I'm also a smart worker. So in 10th standard, I got 99 marks out of 100 marks in computer applications in Java, and in 12th standard, I got 190 marks out of 200 in computer science as a bifocal subject in which is in 12th standard. Yeah. So both these facts conclude that I have very good inclination towards computer science, and I really like computer science technologies. Then in sixth standard, I qualified and I got second rank in National Science Olympiad. Then in eighth standard, I was appointed as prefect. So this demonstrates my some leadership skills. Then in ninth standard, I was given a role in school football team as for defense position. So it also demonstrates my team building skills. Then again, ninth standard, um, I was selected for the UMI student exchange program. It was between India and Europe. So it was between our school, our public school, Pune, and it was also between uh, uh, Jan van Brabant College in the Netherlands. So for the first week, we went there. The families of their students hosted us, and consequently, the following year, the those students came here, and our families hosted them. So in both ways, both the parties and both the students were able to learn each other's countries, various social things, cultural things, what we eat, what we say, the languages, what are their education things there. Like we have a 12 plus 2 system, 10 plus 2 system. They have a 5 plus 7 system, just like a American high school system. So that was in ninth standard. Then let's talk about my hobbies and interests. My hobbies are I like to play badminton. I like swimming. I also like to watch educational videos on YouTube if I'm not able to understand some topics from textbooks. So for simplification and to save time, I also watch some YouTube videos on some computer science subjects such as from channels like Ness Academy, Knowledge Gate, Gate Smashers. Then I also like watching movie clips instead of watching movies to save time. Instead of watching 2 to 3 hours movies, I watch movie clips in a span of 1 hour. So it saves time for me. Then so I can focus on other things like studies, etc. Then my interests are in Java, HTML, CSS, OOPS, and in data structures, I have knowledge in arrays and strings. Then in my project, I did in my final year project is still yet to be completed, but in third year I did an internship. So in that internship, I did a project about an online gym, let's say health and fitness website. So in that health and fitness website, I implemented HTML concepts, CSS, and JavaScript.
I was able to make some static web pages and then apply hyperlinks on it. So this all knowledge I studied from W3 schools because it was concise and it was uh, time constraint, so I could do it in a less amount of time. So in the internship also, it was a 3 month internship. They taught about all these things about the source material and about the hands-on coding. They did it using these technologies. Then I also did a project in first year. It was about a simple food selection program about a Java. So in that I implemented arrays, strings, and functions. It was a basic program, but it was a good starting point to start with projects. Then my strengths are I'm focused, so I usually study 6 hours a day minimum every day. So that there are many things actually in studying. Usually, many students just learn things, understand them, and simplify them. But you have to also revise them because after just a matter of 6 or 4 or 5 months, you tend to not remember them. So revision is also important, and therefore minimum 6 hours is important. And therefore, I'm focused. I'm also meticulous. I'm consistent. I'm also hardworking. I give 100% in whatever topics I cover, and those are some of my strengths. My weaknesses are I'm a little bit shy. I'm a little bit introverted. I spend little time outside. I'm little bit antisocial, but doesn't mean I don't communicate with anyone. I do have friends. I don't do much exercise so that I can focus on my work, and uh, I want to improve on it and just make some time uh, to do all those things. So yeah, that's it. Okay. Uh, what attracted you to IT industry? Yes. Sir, the various implementations of the technologies, the recent technologies, just like Java, HTML, and also the upcoming technologies such as data science, AI. How they are implementing those technologies? How, for example, Elon Musk is using AI in his self-driving class. He's like he's determined to achieve some like uh, level 5 autonomy in that, etc. And that. Okay. Uh, what is hoisting in JavaScript? Uh, I've not read about it, sir. I just have an overview about JavaScript, but I haven't. I have studied well the HTML and CSS part of it. Okay. What is implicit type coercion in JavaScript? Type coercion, it's Yeah. typecasting. So we typecast one data type to another data type. So it is called type coercion, and we do it implicitly, or we can do it explicitly. Are you 100% sure about it? Uh, no, sir. Only little bit. Okay. You know HTML and CSS. Okay. So what is the utility of anchor tag in HTML? So anchor tag is used to connect one web page to another web page. It's like it acts like a hyperlink. So using anchor tag, we can use it for an image. So if we click on an image, it will transfer the control from one page to another page using as a hyperlink. Okay. How will you style all the headings together and separately in CSS? Uh, Together, we can style it using external. We can style it using external CSS also and internal CSS also in the style tag in the head part of it. So we can suppose we have to style 4 paragraphs. So we can name all those 4 paragraphs as some class name. We can give it some class name. Let's say class para. Then in the heading tag, we can
uh, use dot para, and then using selector property value, we can give according styles to it, like color or um, text decoration, anything we want to give it. Okay, for what TR and TD HTML tags are used? I'm sorry, sir. Can you repeat? TR and TD, the table tags in HTML. I'm asking TR and TD. Yes, sir. So table tags are usually used to create tables. So there are different table tags, um, different parts of a table tags actually. So we use table within bar brackets, then table row within bar brackets, uh, tr tag, table tag, caption tag, uh, So call I'm group not draw. asking about what all tags are there. I'm asking there are two tags. One is TR and the other is TD. Okay, So okay. Sorry, sorry. I misunderstood the question. Sorry, sir. no Uh, issues. TR stands for table row tag. So table row used to define the row of the table, and TD is to define the data which is used to store in the table row of that particular table. So each row we have to define table tags compulsorily. Okay, suppose we want to convert the entire content in our body in tabular form. Okay, so which table tag of HTML can we use for the same? Uh, we have to convert entire body into table form. Content of entire body should be converted into table form. Mm, Suppose I write your name, age, gender, about your technical skills and everything in a one by one. Okay, in the uh, body of my HTML. Now this should automatically be converted into tabular form using a single tag of HTML. I think uh, I don't know about it, sir. Maybe table tag will do it. Maybe. No, table tag will create. Yeah, create a You table. know, yeah, no issues. What is the use of T body tag? T body tag stands for table body tag. So we used to define the body of a table. How can we define the body of a table? Like, what is the body of a table? In table, there are rows, columns, cells. What is the body of a table? Let me recall, Body. sir. Yeah. T body. I'm not able to recall, sir, but I've read about T body. No I've issues. read it. Actually, the answer to the first question was T body only. Okay. Okay, sir. Yeah, we can convert the entire content of your body into table using a single tag called as T body tag. Okay. How can we implement queue data structure? Uh, Q, sir, in data structures, I've not studied so much about queues. I've just overview about it. Okay, you have overview about about array and linked list, right? Oh, Array, sorry, array and string. yes, sir. Okay. What is the use of strcmp? To compare two strings, string comparison function. How can we do that? Like, I just want to know the syntax and working of strcmp. strcmp dot strcmp then parenthesis and then one string comma then another string, and then we can compare two strings. Okay. Uh, what is the difference between malloc and calloc? uh, I know they are memory management operators, but I have not able to recall them. Okay. What is a null pointer in C language? I'm not able to recall in C Okay. language. What is a dangling Mm. pointer in C language? Uh, so I've done Java, so I'm not able to recall. It's in Then Java. why I you think have it's mentioned? not. Yes, sir. In mentioned because I've not revised it for a while. That's why. Okay. What is Java virtual machine? So Java Virtual Machine is a software which converts the bytecode into respective machine codes. Then that machine code can be run on any individual system, and then that individual system converts that bytecode into machine code. Okay. What are the components of JVM?
Components of JVM are Java, JDBC. Second, I'm not able to recall the actual components. Okay. What is JDK? JDK stands for Java Development Kit. It contains all the libraries like java.lang for language, java.awt for um, Windows Windows operating system and all that. It also contains java.applet for applet for developing applets. It contains java.io for input output operations. Then java. Um, um, what is that? Util. It contains for scanner classes. Then it also contains it contains all those standard libraries. Okay. Uh, what are packages in Java? Packages are a group of classes or interfaces which are combined together, which we Okay. can Uh, use. yeah. What is multiple inheritance? Multiple inheritance. If we inherit, if there are two base classes and there is one derived class, and we inherit data members and member functions from one class and also another class into single derived class, then it is called multiple inheritance. Okay. Is multiple inheritance possible in C++? Yes, sir, it is possible in C++. Is it possible in Java? No, it is not possible with classes, but it is possible with interfaces. But I have What is not the implemented it actually. okay. What is the difference between class and interface? Sir, in class we use actually class keyword, interface and interface keyword to implement inheritance. We use in class this uh, extends keyword, and in interface we use implements keyword. I Then am not in asking you are telling the properties of classes and interfaces, but I'm yes, asking sir. what is the difference between a class and an interface? So in class, data members and member functions actually have a purpose, like they have to be used. But in interfaces, the data members and member functions cannot be used. Like they behave as abstract functions and abstract data members. Okay. Uh, what is pure virtual function? Uh, Sir, I've read about it. Let me recall. Okay. What is the difference between delete, drop, truncate, and alter command? Some I'm not able to recall SQL concepts now. Okay. Delete it um, used to delete a query, while truncate is it's similar to delete, but there is some difference. Okay. Uh, just a very simple question, like we write system.out.println, right, to print any string or any number, right, in Java. So Yes, sir. what this system.out means? System.out is an output stream. It's so system is a class, I think, and I think out is the object of system, I think. Or system.out is a I think object only of some class. So it's an output stream, and the println is that function of that object, which is present in that object. So we use that Okay. standard function. Okay. What is exception handling in Java? Exception handling is used to handle exceptions, which are nothing but errors. So in case program crashes, we don't want any error messages displayed on the screen. Right? So we use certain uh, keywords like throws, um, try and catch blocks to catch those errors. And after catching those errors, we handle them. We usually pass those errors to some specific functions, and those functions are usually present in exception objects. Then we use the catch block. In that catch block we use exception e. So those whatever the errors are which are generated, those are handled by those objects of exception classes. And then accordingly we also print some message that the exception is been handled, like in
Catch block, we print system.out.println e dot get message. So message is a function which is present in object of exception class, which handles those errors and displays the proper message. How can we check whether a given number is a palindrome or not? uh, we can use either string buffer function using string dot reverse or The reverse. there is not any string. I input a number. I entered a number. Suppose the number is 12321. This is an integer. Okay, Okay, you okay, don't sorry, yeah, have sir. the access to digit. It's an integer. 12321. It's an integer. Now you have to check whether this integer is a palindrome or not. So we can use a simple while loop, and then while loop we can insert a condition that the number is not equal to 0. Then we extract each one of the digits beginning from the back. Then we, after extracting each of the digits, then we form the number again by using the formula number equals to number into 10 plus digit. So this formula will uh, again form the number but in the reverse format. Then we check this number is equal to the original number. We store the original number in some temp variable because this number is already changed now in the while loop. So then we compare this number with the number in the temp variable, and if they are equal, then it's a palindrome, else it is not. Okay. Um, could you please explain your health and fitness website, your Yes, project which you have? Yeah. yes, sir. On the first page, there is a normal background image using background styling. Then on the right hand side of the page, there is a horizontal navigation bar. Then in that navigation bar, I implemented uh, float property of the CSS. So I gave some options: home, about us, contact us. So there were two options: either a horizontal navigation bar or a vertical navigation bar. So I implemented a horizontal navigation bar because it's user friendly. So for that horizontal navigation bar, I used float left property, or we can use also display property, in which we can define as the elements as inline elements. So all the list items, which are or whatever the options which are present in the navigation bar, they will come in a horizontal line properly. Then in the same page, I also Okay, I got the logic. I just want to know, like, while making the project, you might have faced some error or bugs, right? So how you overcome them? yes, sir. Suppose I was not getting the desired result of the navigation bar. So I checked the problems on Stack Overflow website. Then I also checked on W3 schools how they implemented it using a specific topic. Then I checked what the missing values were there, or what properties I didn't use in that. Then I implemented those properties, and that's how I corrected them. Okay. What do you think is the most important quality a fresher must have? Uh, Fresher must have basic knowledge of whatever the subjects. That is the most important quality according to me. Okay. Uh, suppose there is some delay in joining for around 6 to 8 months, for example. How are you going to utilize this time? I'll utilize this time in gaining some extra skills or learning some extra knowledge. So already I know HTML and CSS better. So I will devote much of the time in revising JavaScript, and I will learn also advanced technologies such as Node.js, and I will also um implement those technologies using some projects. Okay, so this is about technically you would like to grow. You won't like to grow personally, any personal skills which you would like to develop in the coming 6 to 8 months. Uh, Personally, I can improve my communication skills better. I can also uh, do some courses on um team building and
Uh, yeah, that's just for now. Okay. Um, what are your, biggest weaknesses? I want three of them. Three weaknesses due to which you feel that you might not be selected in this interview. Okay, sir. The three biggest weaknesses are I am a little bit nervous, little bit hesitant, and a little bit lacking in knowledge about technical subjects. Okay. Uh, if given a chance to, be a manager after 5 years, if given a chance to be a manager or remain a coder, what would you choose and why? Uh, After 5 years, I will try to be a coder because there is much scope in IT industry about these growing technologies, and I can also implement many projects using these new technologies. But managing is just normal tasks, so anyone can do it. But we can learn more things. We can develop logic building. We can develop reasoning using coding. So that is a good option comparatively. Okay, where do you see yourself 5 years from now? I'm sorry, where do you see yourself 10 years from now? Basically, I want to know your long-term vision. From 10 years from now, I would like to do masters from out some foreign country if possible, so that I can improve my skills, so can I improve my knowledge in technological subjects. Okay, and after masters, what would you like to do? Come back to the company again? Uh, yeah, after masters, I would like to um, learn more technologies, maybe. What Because in 10 years there will be many advancements in technologies, so I have to adjust to the upcoming technologies also. Okay, what are your hobbies? Like, what do you do in your free time? In free time, actually watch informational YouTube videos, or I play badminton a little bit, and I also play a little bit carom if bored, In your or interest, as solve. per Yeah. your resume, you have written that you love puzzle solving, right? In your free time. Yes, sir. I also love puzzle solving, but due to study purpose, I do it rarely now. But yeah, I used to do puzzle solving. Yeah. Okay, suppose we have 12 coins, okay? One, Yes, two, sir. three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have a total of 12 coins. All the coins are identical look wise, okay? And weight wise also all have equal weights. Okay, one coin is slightly lesser weight. We call it a defective coin. Okay, but the difference is so less that you cannot measure them by hands. Okay, you need a weighing machine to measure it. Okay, so there are 12 coins. All the coins are equal weight except for one defective coin. You don't know the defective coin. Okay, you just have a weighing machine with no grams in it. You don't have the grams 50 or 100 grams to measure things out. Okay, you just have a weighing machine. What you can do is put coins on both the plates of the weighing machine and do some experiments, and you have to ultimately find the valid coin, the defective coin, I'm sorry. Okay, so how many times we have to use the weighing machine to measure things out? What is the minimum number of times weighing machine should be used in this whole experiment of finding the defective coin? Okay, sir. Let me think. Yeah, take time, take your time, no issues. So total there are 10 coins and one is defective. 12 coins. 12 coins. Okay. You just have 12 coins and a weighing machine. Any update? Sir, we put 6 coins on one balance and 6 coins on another balance, maybe. Then, Okay. uh, if there is one defective coin in one of them, then it will be unbalanced, and then uh, Okay. we remove one coin from each balance. Then, if it is still unbalanced, this So means you mean to say a total of 6 attempts will be required to do that, right? Every time you are removing 2 coins.
Yes, sir. 6 attempts. Okay. Uh, any relocation or bond related issues you have? No, sir. I don't have any relocation or bond issues. Shift issues? No, sir. Okay. Uh, why do you want to join our company? There are many companies out in the market. Why our company? So because your company has very good work-life balance comparatively to other companies, it also has job security. It also has many facilities, many perks. It also has many um work experienced professionals. So it would be very convenient for me to work with them. Also, they can teach me many things about developing projects. Also, the environment there will help me to nurture my career growth very well, very well. And why should we hire you? There are number of applications. Why do you think you deserve to be a part of our company? So I deserve to be a part of your company because I am very focused. As I've already mentioned, I study 6 hours a day. So this means I can give my 100% in whatever projects which are given by the company. I'm very consistent also. I'm also I also uh, focus on errors which come into the projects and also analyze them properly. Also good logic building skills. So these are the reasons that I should be hired for it. Any questions you would like to ask us? Yes, sir. For in the how is the workplace in your company? Like, how are the employees um, work together? How they communicate together? And how We, do they project? How do they work on projects? And what are the latest technologies they use? And how do they get accustomed to these new technologies in just a less period of time? See, these all are internal matters of the company which cannot be revealed as of now. Yeah, when the offer letter will be generated for you, you'll be given a choice of 10 technologies, out of which you have to select three of your choice. We'll try to allocate the project as per the technology you have chosen, if available. If in case not available, we'll train you for the technology for which we are allocating you the project. Okay. It was Okay. lovely interacting with you, Yash. Wish you all the best. Your result will be communicated shortly. Okay, sir. Thank you for giving your time, sir. ओके यश, दिस इज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू. तो सबसे पहले तो मैं आपको फीडबैक दूं, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ लाइक मॉक इंटरव्यू का आपका फीडबैक कैसा रहा. लाइक जो आपने एक्सपेक्ट किया था इस मॉक इंटरव्यू से, क्या हम वो डिलीवर कर पाए? ये सर सारे जो भी मेन क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में तो मुझे वो मौका मिला एक्सपीरियंस करने को वो बहुत ही सही था तो तो मतलब वर्थ इट लगा आपको या ऐसा था कि वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी? ये सर इट वाज प्रोडक्टिव था बहुत और बहुत ही अच्छा था. या तो मैं आपको फीडबैक दूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थ्रू आउट द इंटरव्यू अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे थे, अपने आप को जज कर रहे थे. तो आपका क्या फीडबैक रहा? लाइक क्या चीज़ें आपको लगी कि यार वाज गुड इनफ? क्या चीज़ें आपको लगी कि जहाँ पर आप कमज़ोर रह गए एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन दैम? ये सर कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा और स्ट्रांग करना है मुझे और बॉडी लैंग्वेज आई थिंक एवरेज है तो वो ठीक है फिलहाल. और उसके बाद बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स मुझे वापस रिवाइज करना है और थोड़ा और टेक्नोलॉजी के बारे में रिवाइज करना है. C++ मुझे वापस रिवाइज करना है जो मैं करने वाला हूँ अभी रिवाइज. लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में थोड़ा अच्छा होना था तो इसलिए मैंने जावा किया था. और एसक्यूएल के सब ये करने रिवाइज करने मुझे कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. देखो, अभी कुछ कुछ बातें हम कर लेते हैं. सबसे पहले हम रेज्यूमे पे बात कर लेते हैं. रेज्यूमे में आपको आपका कॉलेज का आइकन और अपना फ़ोटो लगाना है. ठीक है. ओके सर. और ये जो टेम्पलेट है, पर्सनली बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, बट मुझे ये पसंद नहीं आती. एक बार आप मेरा ना रेज्यूमे चेक करना. रेज्यूम प्रिपरेशन कोर्स में दिया हुआ है, 9 कंपनीज मैंने क्रैक की हैं. आप मेरा रेज्यूम देखना कितना नीट एंड क्लीन है. यस सर. आपके रेज्यूम में कहीं फ़ॉन्ट बड़े हैं, कहीं छोटे हैं. मुझे आपका वो सब देखने के लिए, ईयर वगैरह देखने के लिए, सिटी विटी देखने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा ओके सर. है ना?
प्लस स्किल्स में आपने टेक्निकल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स दोनों को कंबाइन कर दिया। एक वो सेपरेशन होना चाहिए उसमें कि यार ये मेरा टेक्निकल, क्योंकि अलग अलग ओके। इंटरव्यूअर्स होते हैं, टेक्निकल हम्म। इंटरव्यूअर अलग होगा, एचआर इंटरव्यूअर अलग होगा। सो इट विल बी इजी फॉर देम टू जज कि भाई मेरा एरिया ऑफ फोकस क्या है और टेक्निकल वाले का एरिया ऑफ फोकस क्या है। ठीक है। अदर आई फील कि नीचे डिक्लेरेशन लिखा जा सकता था कि लाइक जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इट्स बेस्ट टू माई नॉलेज और सिग्नेचर। ठीक है, ओके। आप नोट कुछ मत करो, आप सिर्फ सुनो। ये सब बाद फिर में मैं भूल आपको जाऊंगा ना। डिटेल्स, नहीं अच्छा, हाँ, फिर रिकॉर्डिंग में। हाँ। विद इन ठीक है। 24 तो आप देख सकते हो। ठीक है। और प्लस जो आपने सर्टिफिकेट्स लिखे उनको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यू मेट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम सर्टिफिकेट। अब ये एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है, लाइक मेरे को नहीं पता, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। भले एक की जगह 2 पेज का रेज्यूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, है ना। अब एक चीज ध्यान रखो, आपने रिवाइज किया हो नहीं किया हो, 4 साल से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये कंपनी का मैटर नहीं है यार। दे आर गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस राइट नाउ। यस सर। विराट कोहली 0 पे आउट हुआ फाइनल मैच में। अब नेट्स पे कितना प्रैक्टिस किया क्या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। अब आपने सी प्लस प्लस रिवाइज किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। आपने रेज्यूमे में लिखा इंटरव्यूअर हैज ऑल द राइट टू आस्क व्हाट एवर ही वांट्स टू आस्क यू। यस सर। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रिंग और एरे को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, बट वो सी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप मेंशन कर रहे हो इट मींस यू आर अवेयर ऑफ लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, नैपसेक एल्गोरिथम, हफमैन एनकोडिंग, ये सब आपको आता है, उसका मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर। तो भाई नहीं आता है तो मत लिखो। ओके सर। इट्स लाइक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। आपके सामने एक व्यक्ति आता है जो झूठ बोलता है, लंबी लंबी फिक्ता, आप उसको कभी अपने साथ काम में लोगे? नहीं लोगे ना। यस सर, तो फिर ये सर इंटरव्यूअर देखा था। आपको क्यों लेगा? यस सर। आप मेरा रेज्यूमे देखना, मैंने इतना कम लिखा है उसी बेसिस पे 9 कंपनीज में सिलेक्ट हो गया। अपने रेज्यूमे से मैं ये एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ सबको और ये डिलीवर करके आता हूँ, तो इंटरव्यूअर खुश हो जाता है। अल्टीमेटली उसकी खुशी ही हमारा सिलेक्शन है। अब आपके यस सर। रेज्यूमे से आपने ये एक्सपेक्टेशन दी, डिलीवरी पर आप यहाँ आ गए, तो दुखी यस हूँ सर। मैं। यस सर। यस सर। हाँ। गॉट माय पॉइंट। कम यस सर। लिखो, लेकिन जब डिलीवरी की बात आए तब। एक क्रिकेटर है वो, भाई लंबी लंबी देता है, आज मैं सेंचुरी मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वहीं दूसरा क्रिकेटर है, बोलता कुछ नहीं, चुपचाप रहता है, जब परफॉर्मेंस की बारी आती है परफॉर्म कर देता है। एवरीवन वुड अप्रिशिएट द सेकंड वन ना, है ना। यस सर। सी यस सर। लैंग्वेज पर आपकी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, सी प्लस प्लस पे उतनी अच्छी नहीं है, राइट। अब यस सर। मैलोक कैलोक आर नॉट थिंग्स जिसको हम रिवाइज करें यार, ये तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं। गेटिंग यस माय सर। पॉइंट, यस सर, हमने। है ना। हाँ। हाँ, जावा पर ठीक है, जावा पर नॉलेज है, इट वाज डिसेंट, बट और हम मेहनत कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्यों लिखी जब नहीं आती, तो क्या जरूरत आ रही थी लिखने की? यस सर। सर मैंने वो देखा था आपका वो आदित्य शर्मा का वो निंजा इंटरव्यू का देखा था, उसमें मेंशन था कि जो जो रिक्वायर्ड नहीं है तो वो लिखना नहीं चाहिए। मैंने वो एग्जैक्टली। एसक्यूएल, रिवाइज एसक्यूएल नहीं पे किया था आपने रिज्यूमे। हाथ खड़े कर दिए, तो दिस शोज वेरी पुअर इंप्रेशन कि मैं जो पूछ रहा हूँ आपको आता नहीं, फिर मेंशन क्यों किया, यस सर। यस सर। है ये ना। सर मैंने वहीं रिवाइज नहीं किया दूसरी था वो। तरफ, हाँ। रिज्यूमे हाँ मैंने वहीं ये नहीं दूसरी किया तरफ था। मैं होता, दूसरी तरफ मैं होता तो मैंने ये देख लिया कि भाई मेरी जावा अच्छी है, एच टी एम एल सी एस एस अच्छी है, मैं ये 3 चीजें लिख देता। फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू बीच में बोल देता, सर आई ऑल्सो हैव डिसेंट नॉलेज अबाउट सी प्लस प्लस, बट since ओके। I have not revised it, I was not very confident about it, I have not mentioned in the resume. However, if you want, you can ask me questions on the same. ओके अब सर। ये एक लेजिटिमेट आंसर बन जाता। गेटिंग माई पॉइंट, यस है सर, ना। गॉट इट। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी यार इंट्रोडक्शन थोड़ा शॉर्ट, 6 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन था। इट यस शुड सर। नॉट गो बियॉन्ड 1.5 मिनट। ओके। आपको चीजें एलैबोरेट नहीं करना, इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपने बता दी मेरे लीडरशिप इसके लिए ये है वो है ऐसा है वैसा है। फिर इंटरव्यूअर अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, ये अलग से पूछता है, व्हाई शुड आई हायर यू, टेल मी अबाउट योर स्किल्स, तब बताओ उसको। ओके सर, चलिए। ठीक है, मुझे ये चीजें आती हैं, बस इतना बता दो, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा वैसा, मेरी सॉफ्ट स्किल्स ये हैं, मैंने ये किया, प्रोजेक्ट के नाम और बिल्कुल शॉर्ट में विद इन 5 seconds डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट कि सर आई हैव मेड अ प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ एंड फिटनेस वेबसाइट विच वाज अ HTML CSS बेस्ड प्रोजेक्ट, राइट। बस खत्म, दैट्स इट, ओके सर। ओके।
है ना, इस तरीके Understood. से, ठीक है। उसके अलावा ये कोई क्विक लर्नर नहीं होता है कि मैंने, लोग 1 महीने में सेमेस्टर का पढ़ लेते हैं, मैं 25 दिन में पढ़ पाया। भाई 1 महीना दिया था, 5 दिन मक्कारी दे के 25 दिन में पढ़ोगे ना, दिस इज नॉट क्विक लर्नर ना, Yes, sir. है ना। क्विक लर्नर इज समथिंग कि कोई टेक्नोलॉजी मैंने 15 दिन में सीख ली, बाकी 15 दिन मैंने कुछ और काम किया। ऐसा नहीं कि सर 1 महीने दिया था, पहले 15 दिन आराम किया, फिर 15 मिनट में सीख लिया। तो ये सेमेस्टर वाला पॉइंट मत भूलना। प्लस जी सर. इंट्रोडक्शन में अपनी वीकनेस कभी नहीं बोलना। भाई क्यों अपनी कमजोरियां बता रहे हो? भाई तुम एक आईफोन लेने गए, ठीक है, हम्म. बोला सब अच्छा है आईफोन में, भाई साहब सब कुछ अच्छा है, कभी कभी ना यार इसकी स्क्रीन हैंग होने लगती है, बस बाकी सब अच्छा हम्म. है। तुम्हारा समझो सर. दिमाग कहाँ अटकेगा? बिगी स्क्रीन जाने सर. हैंग। अच्छी चीजें नहीं तुम्हें दिमाग में आएंगी, वो बार बार स्क्रीन हैंग आएगी। जब तक तुमसे इंटरव्यूअर तुम्हारी वीकनेस नहीं पूछ रहे हैं, मत बताओ। जी सर. राइट, हमको पॉजिटिव पॉइंट जनरेट करना, नेगेटिव नहीं। प्लस एक्सक्यूजेस नहीं देना यार, सिंपल बोलो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस राइट नाउ सर, आई एम सो सॉरी फॉर इट, बट इन द कमिंग मंथ्स आई विल बी वर्किंग ऑन इट, एंड बिफोर ज्वाइनिंग आई विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर जॉब रोल। ठीक है, ये एक्सक्यूज ओके. नहीं देना कि सर मैंने पढ़ा था, अब रिवाइज नहीं कर पाया, ये वो। भाई कल के दिन फिर आप ये समझ जाएंगे कि एक्सक्यूज देने वाले बंदे हैं। कल के दिन अगर प्रोजेक्ट डेडलाइन पे सबमिट नहीं हुआ, ये फिर एक्सक्यूज मारेंगे, हम्म. है ना। जी सर. और सब चीजें अपनी जगह मेरे भाई। आपका पूरा इंटरव्यू कितना भी अच्छा होता, लेकिन मैं आपको रिजेक्ट कर देता, कंपनी भी आपको रिजेक्ट कर देती। नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर टेल दिस मास्टर्स थिंग इन द इंटरव्यू कि मुझे मास्टर्स करना है। ओके. उनको लगेगा कि हम मैं आपको कंपनी मैं हेल्प आपको करेंगे. मैं आपको पूरा ट्रेन करूं, मैं आपको सब कुछ सिखाऊं, मैं आपकी स्किल बढ़ाऊं, मैं आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर हम्म. दूं। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद आप मेरे पिछवाड़े पे लात मार के हाँ. मास्टर्स करने चले जाओ। हम्म. इतना भी सच नहीं बोलना होता है इंटरव्यू में, ठीक है राइट। तो इन सर. सब पॉइंट्स का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड आई फेल्ट एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस कुड हैव बीन अ बिट मोर बेटर, थोड़ा सा उस पर वर्क करना। ओके, ठीक है सर. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर वो 10 years क्वेश्चन का कैसे फिर आंसर करना पड़ता है 10 years 10 years के बाद? क्वेश्चन का आप ये बता सकते थे, 10 years डाउन द लाइन आई सी माई सेल्फ इन द मैनेजेरियल पोस्ट और इन द सीईओ पोस्ट ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी का मैं इस लेवल पर जाना चाहता हूँ। ऑल्सो हैव अ इंटरेस्ट अबाउट वर्किंग इन ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज इंडिया के बाहर, अगर है तो इंडिया के बाहर जाने का मेरा मन है, तो अगर हुआ तो मैं उधर एक्सप्लोर करना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो जो भी है यार, बी ऑनेस्ट विद इट, है ना, बट इट शुड बी स्टिक्ड टू द कंपनी, है ना। अगर एंटरप्रेन्योरशिप ओके. स्किल्स हैं तो बोलो कि मेरे अंदर, क्योंकि मैं मानता हूँ मेरे अंदर सर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, तो मैं टीसीएस के जो बिजनेस डिपार्टमेंट है, उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनका जो टॉप लेवल है, जो सीईओ लेवल है, वहां पर जाने की मैं सोच रहा हूँ, ऐसा। गेटिंग माई अच्छा. पॉइंट? यस सर. बट वो हिंट नहीं मिलनी चाहिए कि आप कंपनी छोड़ दोगे। दे ऑल्सो नो इंटरनली कि 2 3 4 साल बाद आप स्विच मार लोगे, बट इंटरव्यू में नहीं बताना होता है, ठीक है। यस एनीथिंग सर. एल्स? सर फॉर्मल में कैसे होता है, मतलब ऐसे टाई कंपलसरी होता है कि पहनना, कि जरूरी हाँ नहीं ये, वैसे? हाँ टाई कंपलसरी है, बट आई फील जो आपका शर्ट का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, यस सर. राइट। तो उसको थोड़ा सा देखो, अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं हाँ वो थोड़ा सा, ठीक हो अगर जाएगा. लाइट, ठीक. थोड़ा सा लाइटिंग अगर हम बढ़ा सकते हैं तो इट विल बी चेरी ऑन द हम्म. केक, ठीक ठीक है. है। चलो, सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है, मॉक इंटरव्यू बाय यशजिन सर। जा करके अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।